Hello students, welcome to Siva Sterling Academy. நாம இந்த வீடியோல plus 2 mathematics unit 2 complex numbers the exercise 2.5 பார்க்க போறோம். Now see the fourth question in exercise 2.5. நம்ம already 3 questions வந்து previous videoல upload பண்ணியாச்சு. நீங்க அதை பார்த்து படிச்சுக்கங்க. Then இது வந்து continuation video from the fourth question. Right? See the question. If modulus z equal to 3, show that 7 less than or modulus z plus 6 minus 8i less than or 13 அப்படின்னு prove பண்ணணும். Right? இப்போ பாருங்க proof. So எப்படி prove பண்றேன் பாருங்க. First இந்த statement எடுத்துக்கிறோம். What is that statement? The z modulus z plus 6 minus 8i. Here the triangle inequality formula. What is the triangle inequality? The triangle inequality formula. What is that? The modulus z1 plus z2 less than or modulus z1 plus modulus z2. Right? This is the triangular inequality formula. Right? இப்போ இதை z1 எடுத்துக்கிறோம், இதை z2 எடுத்துக்கலாம். Right? இப்போ பாருங்க எப்படி எழுதும் பாருங்க. So இதை பேஸ் பண்ணி which is less than or the modulus z plus modulus the 6 minus 8i, right? So which is modulus z is equal to 3 அப்படின்னு questionலயே கொடுத்திருக்கு இல்லையா? So this is 3 plus இது modulus எப்படி எழுதுவோம்? The 6 square plus minus 8 the whole square. The less than or 3 plus root, this is 36 plus 64. So the which is equal to the less than or the 3 plus the root, which is what? The 100. So which is less than or 3 plus. So 100 root எடுத்தா the root of 100 is equal to 10, which is less than or the 13. இப்போ இந்த வேல்யூ நமக்கு கிடைச்சிருச்சு. Right? So அடுத்து என்ன செய்றேன்? இதே ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம 7 ப்ரூவ் பண்ணணும் இல்லையா? இதே ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு ட்ரையாங்கிள் குவாலிட்டி இன்னொரு ஃபார்முலா இருக்கு. Right? So இது less than or greater than என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா the triangle inequality. The triangle inequality. What is that? The modulus z1 plus z2 the which is less than or போடலையா அப்ப greater than or அப்படின்னா the whole modulus போட்டுட்டு the z1 minus modulus z2 the whole modulus. This is the greater than or formula. Triangle inequality property. இந்த சிம்பிள் வித்தியாசம் பாருங்க. less than orனா இப்ப செப்பரேட் மாடல் போட்டா போதும் இடையில பிளஸ் கிரேட்டர் தென் இங்க மைனஸ் வரும் தென் z1 z2 ரெண்டுத்துக்குமே the whole modulus போடுவோம் ரைட் இப்போ பாருங்க this is so z1 z2 இந்த டேர்ம் எடுத்துக்கலாம் for this இதுதான் பயன்படுத்துறோம் ரைட் so this is greater than or modulus z minus then modulus the 6 minus 8i then the whole modulus right so the greater than or which is the modulus. This modulus z is equal to what? 3 minus which is the root 6 square plus minus 8 the whole square, the modulus. So this can be written as then the greater than or modulus 3 minus which is the 36 plus 64 the whole modulus. Greater than or this is 3 minus which is the 100. So this can be written as which is what? The 3 minus 10. This can be written as which is modulus minus 7. Modulus means what? Minus இருந்தாலும் நம்ம டைரக்டா என்ன எழுதலாம்? Plus எடுத்துக்கலாம். இல்லையா? This is the meaning of modulus, right? We can write the positive symbol here. So இப்போ இது எதோட வேல்யூ பாருங்க. நம்ம இப்போ என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் finally? The given statement, the determinant, I mean modulus plus z plus 6 minus 8i. First என்ன கிடைச்சது? The less than or 13 கிடைச்சது. Then z plus 6 minus 8i. So இப்போ என்ன கிடைச்சிருக்கு? The greater than or 7. So this can be written as right. Therefore the 7 which is less than or z plus 6 minus 8i right less than or 13. இப்படி எழுதலாம் இல்லையா? இது ரெண்டு கம்பைன் பண்ணி right. So நம்ம தேவையான விஷயத்தை ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு right. This is hence the proof. Hence the proof. புரியுதுங்களா? This is very important problem, right? இப்போ நம்ம next problem பார்க்கலாம். See the fifth problem in exercise 2.5.
if modulus z equal to 1, show that 2 less than or modulus z square minus 3 less than or 4. இப்போ fourth sum போட்டோம் இல்லையா, அதே மாடல் தான் பாருங்க. The triangle inequality. So இப்போ நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம்? 2 less than or modulus z square minus 3 less than or 4, right? First இதை மட்டும் எடுத்துக்கிறேன் பாருங்க. The modulus z square minus 3, right? இப்போ the same fourth sum போட்ட மாதிரி தான் the triangle law of inequality property யூஸ் பண்ண போறோம். The triangle law of the inequality, right? Triangle law of inequality. Now what is that? The modulus z1 plus z2, the less than or modulus z1 plus z2, right? This is for less than or. So based on the triangle law of inequality, so in the format like the use panna porom, the modulus z square minus 3, the less than or, this is the modulus z square plus this is modulus minus 3. So which is the z square? Modulus z equal to 1, right? By z square na 1 square 1 plus this is modulus minus 3 na nama plus nu eduthikalam illaya, which is the meaning of modulus. Negative la irundha positive eduthukka mudiyum. The less than or, which is what? The 4, right? So the z square minus 3 less than or 4. This is equation 1. So ipo greater than use panna poren. The triangle law of the inequality. The triangle law of inequality. What is that? The modulus z1 plus z2, right? So this is for the greater than or, means the whole modulus, the modulus z1 minus the modulus z2, right? This is for the greater than condition property. So this is the determinant z square minus 3, the greater than or the whole modulus, the modulus z square minus modulus minus 3. So which is the modulus z square 1 minus this is modulus minus 3 plus 3. This minus from here, right? In the minus அப்படியே போட்டுருக்கோம். The greater than or, this is what? 1 minus 3, the minus 2, which is என்ன எழுதிருக்கோம்? Modulus minus 2 plus 2 எடுத்துக்கலாம், right? So this is z square minus 3 greater than or 2. So this is equation 2. So see the equation 1 and 2, right? So from the equation 1 comma 2 implies, right? So this is z square minus 3 modulus z square minus 3 greater than or 2. Here the less than or 4. The first equation and see the second equation. Comparing these two, so we can written as this is the 2 less than or the z square minus 3. This is what? The less than or 4. This is our proof. So hence the proof. Hence the proof. Now next problem. See the sixth problem in exercise 2.5. If modulus z minus 2 by z is equal to 2, show that the greatest and least value of modulus z are root 3 plus 1 and root 3 minus 1 respectively, right? Now the greatest value root 3 plus 1 அப்படின்னு prove பண்ணோம். The least value root 3 minus 1 அப்படின்னு prove பண்ணோம் இல்லையா? So பாருங்க the solution. So listen carefully. First the value of z தான் நம்ம prove பண்ணோம், right? இப்போ the z எடுத்துக்கிறோம், the modulus z. இப்போ நான் என்ன செய்றேன்? So z modify பண்ணி எழுதுறேன், right? எப்படின்னா இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறேன், இதை பேஸ் பண்ணிக்கிறேன், இதை மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு எழுதுறேன். So z இப்போ என்ன பண்றது? z கூட minus 2 by z plus 2 by z அப்படின்னு எழுதுறேன், right? So இது ரெண்டு கேன்சல் ஆனா z வந்துரும் இல்லையா? பர்టిక్యులரா இந்த நம்பரை யூஸ் பண்றேன்னா நமக்கு அதை வச்சு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஈக்குவல் டு 2 கொடுத்திருக்கு. So அதை டிபெண்ட் பண்ணி இப்படி நம்ம வசதிக்காக நான் எழுதிக்கிறேன். இப்போ இங்க triangle law of inequality யூஸ் பண்றேன், right? Triangle of inequality. அப்ப இது என்ன ஆகும்? இது எடுத்துக்கிறேன். The z minus 2 by z plus the 2 by z, right? This is less than or, this can be written as modulus z minus 2 by z plus modulus the 2 by z. By triangle inequality, right? So now less than or, this can be written as பாருங்க இத 2 னு கொடுத்திருக்காங்க. z minus 2 by z equal to what? 2. This is 2
plus this is modulus. Modulus அதாவது இந்த 2 அப்படியே எழுதிக்கலாம், right? Divided by இது மட்டும் என்ன பண்ணலாம், modulus z எழுதலாம். இந்த சைடுல பாருங்க, இத மறுபடியும் determinant z ன்னு எழுதிக்கங்க. I mean modulus z ன்னு எழுதிக்கங்க. சரியா? சோ நம்ம இப்படி கொண்டு வரதுக்காக இந்த ஃபார்மேட் பண்ணோம். இது ரெண்டு கேன்சல் ஆனா again என்ன ஆயிடும், determinant z, right? Now which is the modulus z, the less than r. இப்போ இங்க LCM எடுக்கிறோம். 2 into this, 2 into modulus z and plus 2 the whole divided by this is the modulus z. இப்போ இந்த modulus z இங்க கொண்டு வாங்க, மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. So modulus z the whole square, the less than r 2 the modulus z plus 2, right? So இப்போ இத மட்டும் இந்த பக்கம் கொண்டு வரேன் பாருங்க. So which is the modulus the z square minus 2 into modulus z less than r this 2, right? Now இப்போ என்ன செய்யற பாருங்க, the adding 1 on both sides. ஏன் 1 ரெண்டு பக்கம் ஆட் பண்றேன்னா, இங்க 1 ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும், this is a minus b whole square formula method வந்துரும் இல்லையா? இப்போ என்ன ஆகும் பாருங்க, the modulus z square minus 2 modulus z the plus 1 is the less than r, which is இங்க என்ன செய்றோம், 1 ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ரெண்டு பக்கம் என்ன செய்றோம், 1 ஆட் பண்ணிக்கிறோம். Because of this can written as now the modulus z minus 1 the whole square அப்படி எழுதிக்கலாம் இல்லையா? இத a square minus 2ab plus b square அந்த ஃபார்ம் வந்துருது இல்லையா? சோ இப்படி வர வைக்கிறதுக்காக தான் ரெண்டு பக்கமும் என்ன செய்றேன், 1 ஆட் பண்ணிருக்கேன். Now this less than r 2 plus 1 3, 2 plus 1 3. Now this can written as the modulus z minus 1 less than r square அங்க போயிடுச்சுனா the plus r minus root 3, plus or minus root 3. The modulus z, now the minus ஒன்னு கொண்டு போங்க, the plus or minus root 3, the minus எங்க போயிடுச்சுனா plus 1, right? So அப்போ இங்க modulus z க்கு ரெண்டு வேல்யூ இருக்கு, ஒன்னு plus root 3 plus 1, the modulus வேல்யூக்கு இன்னொரு வேல்யூ minus root 3 plus 1. So this is here the greatest value, the greatest value for the modulus z is equal to the 1 plus root 3 எடுத்துக்கலாம், right? The least value for modulus z is equal to the 1, இங்க minus root 3 நாம எடுத்துக்கலாம், right? So நம்ம prove பண்ணியாச்சு. என்ன இதெல்லாம் prove பண்ணோம்? So what is that? The greatest value for modulus z 1 plus root 3 and the least value for modulus z equal to 1 minus root 3. So hence the proof. Hence the proof. புரியுதுங்களா? இப்போ next problem பார்க்கலாம். See the question number 7 in exercise 2.5. If z1, z2 and z3 are three complex numbers such that the modulus z1 is equal to 1, modulus z2 equal to 2, modulus z3 equal to 3 and modulus z1 plus z2 plus z3 is equal to 1. Show that this value is equal to 6. I mean the modulus 9 z1 z2 plus 4 z1 z3 plus z2 z3 is equal to what? 6. Right? So now here the solution. So see here the z1, z2, z3 given. So now first I am going to take the z1 is equal to what? The 1. இப்போ நான் இத ஸ்கொயர் பண்றேன் பாருங்க. The z1 square பண்ணா இங்க என்ன இருக்கு, 1 square பண்ணா 1. This can written as the z1 bar is equal to 1. எழுதலாம் இல்லையா? So the z1 is equal to 1 by the z1 bar. So this is the z1 value, right? So now z2 equal to 2. The modulus z2 equal to 2. Now the modulus z2 the whole square is equal to what? 4. This is. So now z2 the whole square can written as the z2 bar, right? Which is equal to 4. So the z2 is equal to the 4 by z2 bar. This is the z2 value. அப்புறம் என்ன கொடுத்திருக்கு, z3 modulus z3 equal to the 3. So modulus z3 the whole square equal to 9, right? So this is z3, the z3 bar is equal to 9. So z3 is equal to the 9 by z3 bar. This is the z3 value.
அப்படியே z1 z2 z3 வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியாச்சு ரைட். இப்போ பாருங்க the 9 z1 z2 plus 4 z1 z3 plus z2 z3 equal to 6 அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் இல்லையா. சோ இப்போ இந்த டேர்ம் பாருங்க இதை எடுத்துக்கிறோம். then 9 z1 z2 plus 4 the z1 z3 plus z2 z3 which is equal to the 9 right. z1 is equal to என்ன சொல்லிருக்கோம் 1 by the z1 bar. What is that? 1 by z1 bar. z2 is equal to 4 by z2 bar. 4 by z2 bar plus the 4 into z1 value 1 by z1 bar. z3 is equal to 9 by the z3 bar plus the z2 value 4 by what is that? The z2 value 4 by what is that? z2 bar into z3 value 9 by the z3 bar. 9 by z3 bar. Right? So இது பாருங்க which is equal to this is 9 4s are 36 by the z1 bar into z2 bar plus 4 9s are 36 by z1 bar into the z3 bar plus 4 9s are 36 by z2 bar into the z3 bar. Right? இப்போ 36 காமனா வெளிய எடுத்தாச்சு அப்படின்னா the 1 by the z1 bar into z2 bar plus 1 by z1 bar into z3 bar plus 1 by the z2 bar z3 bar. Right? So this can be written as இப்ப பாருங்க 36 the modulus இது ஜெனரலா LCM எடுக்க போறேன். z1 bar z2 bar z3 bar LCM எடுத்துக்கிறேன். இப்ப நியூமரேட்டர்ல என்ன வரும்? இங்க z1 z2 இருக்கு. z3 தான் மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? அப்ப here the z3 bar. இங்க z1 z3 இருக்கு. So the z2 bar, right? இங்க z2 z3 இருக்கு. So z1 bar, right? So which is equal to 36. So this can be written as z3 plus z2 plus z1 bar. Separate bar இருக்கு இல்லையா? So this can be written as z1 plus z2 plus z3 the whole bar divided by this can be written as the z1 bar z2 bar the z3 bar. So which is இப்போ determinant எடுக்கிறோம் right. இப்போ பாருங்க so this can be written as 36 the determinant z1 z2 the z3 the whole bar that divided by here determinant z1 bar right the determinant z2 bar right the determinant z3 bar. So which is equal to the 36 into the z1 z2 z3 value the modulus of z1 z2 z3 எவ்வளவு கொடுத்திருந்தாங்க which is 1 in the question right. So this is 1 that divided by here this value 1 this value 2 this value 3 they are given in the question which is equal to 36 by this is 2 3s are 6 6 times 6 is the 36 which is equal to 6 right. So the answer is enough group on which is equal to 6 enough group on right. Therefore the modulus the 9 z1 z2 plus 4 z1 z3 plus z2 z3 is equal to which means the modulus is equal to 6. Hence the proof. Hence the proof. புரியுதுங்களா? இப்போ next problem பார்க்கலாம். See the question number 8 in exercise 2.5. If the area of the triangle formed by the vertices z, the iz and z plus iz is 50 square units, find the value of modulus z. The area of a triangle 10th standard ல படிச்சிருக்கோம். இங்க vertices வந்து complex number formatல கொடுத்திருக்கு. The iz z plus iz. Now this is vertices. The solution கவனமா கவனிங்க. நம்ம z எப்படி எழுதுவோம்? The z is equal to the x plus iy எழுதலாம். z is equal to x plus iy. அப்புறம் iz எழுதலாம். The iz is equal to இப்ப i ஆல z மல்டிப்ளை பண்ணீங்க. I into the x plus iy which is the ix plus the I square y which means the ix this is I square value minus 1 into y. So this can be written as minus y
plus ix, right? Order எழுதிருக்கேன் real imaginary அவ்வளவுதான் சரியா? So this is iz. அடுத்த vertices என்ன கொடுத்திருக்கு? z plus iz. What is that? The z plus iz is equal to the z value, the x plus iy plus the iz value, the minus y plus ix. This can written as x plus iy minus y plus ix. This is the real part என்ன? X minus y plus I into the x plus y. Right? So by z, the iz, the z plus iz. Three vertex. What is given here? The area of a triangle. இப்போ எப்படி area of a triangle formate பாருங்க. The area is equal to 1 by 2. So matrix determinant form பண்ணும். இல்லையா determinant? So what is the z x plus iy? So x, the y 1, right? The iz x, right? I mean the real part here minus y, which is x 1. Here the x minus y, which is the x plus y, the 1. So this can be written as the a value, the 50 area is given, right? The 1 by 2 in the determinant adjust பண்றேன். எப்படி adjust பண்ண பாருங்க? The r3 tending to the r3 minus r2 minus r1 போடுறேன், right? 0 ஆக பிளான் பண்றாங்க. இப்ப பாருங்க r3 x minus y minus r2 minus into minus plus y minus r1 minus x என்ன ஆயிடும்? plus x minus y plus y, right? இந்த இடம் 0 வந்துரும். row 1 row 2 அப்படி எழுதிக்கங்க. x y 1 minus y x 1. இப்போ இந்த இடம் என்ன ஆயிடும்? 0. இப்போ அதே மாதிரி இங்க the x plus y, right? The r2 minus x minus r1 minus y. So it will be cancelled. அப்போ இது என்ன ஆயிடும்? 0, right? Then 1 minus which is r3 1 minus 1, the minus 1. இது ரெண்டு cancel ஆயிட்டு இங்க வந்து என்ன ஆயிடும்? minus 1 will come. இப்போ the 2 that's not the 100 is equal to, right? இப்போ determinant to find out பண்ணுங்க. So which is what? The x into this is minus x minus 0 minus y into in the column row விட்டாச்சுன்னா this is y minus 0 plus 1 into this column row should be avoided, totally 0 minus 0, right? This the 100 is equal to x into this is minus x minus y into y, this is 0, right? The 100 is equal to minus x square minus y square. So the 100 is equal to minus the x square plus y square. So this can be written as minus 100 is equal to the x square plus y square. This can be written as the plus 100 is equal to x square plus y square. How is it possible? This is the area of triangle. What is that? The area of a triangle always in positive. Area of a triangle always in positive. Area of a triangle procedure minus the plus 100, right? So this can be written as the x square plus y square is equal to the 100, right? So ரெண்டு பக்கமும் root எடுக்கிறேன். The root the x square plus y square is equal to the root 100. This can be written as the modulus z. Am I right? Modulus z தான் நம்ம இப்படி எழுதுவோம். root x square plus y square, which is equal to 100 க்கு root எடுத்தாச்சுன்னா 10. So the modulus z value is equal to 10. This is the answer. புரியுதுங்களா? இப்போ next problem பார்க்கலாம். See the question number 9 in exercise 2.5. Show that the equation the z cube plus 2z bar equal to 0 has 5 solution. நல்லா பாருங்க, cube அப்படினாவே 3 solution possible. இங்க என்ன prove பண்ண சொல்றாங்க? Has 5 solution, right? So this is cubic polynomial, but they are asking the question, show that the given equation has 5 solution. இப்போ எப்படி பாருங்க, எப்படி prove பண்றோம் பாருங்க. What is given? The z cube plus 2z bar is equal to 0, right? So z cube plus 2z bar equal to 0. So இப்போ நம்ம 5 solution அப்படின்னு prove பண்ண போறேன். Now I am going to write this. The z cube is equal to minus 2z bar. Just இந்த பக்கம் கொண்டு போயிருக்கேன். இப்போ இதுக்கு modulus இருக்கு. Modulus the z cube is equal to modulus 2z bar. ரெண்டு பக்கமும் modulus எடுத்தாச்சு. This can be written as 2 the modulus z bar. The z cube. Right?
இப்போ மறுபடியும் இந்த பக்கம் கொண்டு வரேன். அப்ப என்ன இருக்கு பாருங்க, z cube minus 2 the modulus z bar equal to 0. இப்போ modulus z bar பொதுவா வெளிய எடுக்கிறேன். ஒரு modulus z பொதுவா எடுத்துட்டா இங்க என்ன இருக்கும், modulus z square minus 2 is equal to 0. இப்போ இதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம், first the determinant is z bar equal to 0 and the modulus z square minus 2 is equal to 0, right? இப்போ இதை எடுத்துங்க, therefore the modulus z bar is equal to 0. இப்போ this is one solution, right? So it has one solution. It has one solution. அடுத்து இதை எடுத்துக்கிறேன், the modulus z square minus 2 is equal to 0 இல்லையா? So the modulus z square equal to 2 எழுதுறோம் இல்லையா? Equal to அந்த பக்கம். This can written as the z bar the whole square is equal to 2. So which is the z bar which is equal to, this is the root 2. So now this can be written as the z bar is equal to root 2 by z. Equation கொடுத்துருக்கேன். This is equation 1 கொடுங்க. It has one solution. இங்க equation 2 கொடுங்க. இது 3 கொடுங்க. இப்போ இந்த z bar value இங்க substitute பண்ணலாம். Equation number கொடுத்துட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் இல்லையா? So now substitute the 3 in 1, right? So what is 1? The z cube plus 2, the z bar equal to what? Into root 2 by z is equal to 0. இப்போ LCM எடுத்தாரு, right? Z into this, z cube, z power 4. This is 2 into root 2, the whole divided by z equal to 0, right? So this is the z4 plus 2 into root 2, z into 0 is z. So see here, this is power 4, degree on the 4. So now it has 4 solution, am I right? It has 4 solution. This is equation number 4. Now see the equation from the equation 2, 4 implies. Second equation it has one solution. Here it has 4 solution. Totally 5 solution. Therefore the equation the z cube plus 2z bar equal to 0 has 5 solution. 5 solution. புரியுதுங்களா? இங்க 1 இங்க 4, totally 5 solution. See the question number 10 in exercise 2.5. Find the square roots of the first question 4 plus 3i. நல்லா கவனமா கவனிங்க. This is very important problem, right? So which is, what is given? 4 plus 3i. 4 plus 3i. So the format of the square root, which is root 4 plus 3i, find it. So what is the formula here? The root a plus ib is equal to plus or minus the root the modulus z plus a by 2 plus the b, I mean I into b by modulus b into the root modulus z minus a by 2. This is the formula. So நமக்கு இப்போ z தெரியணும், a தெரியணும், b தெரியணும். I mean the modulus z, right? So the z is equal to what? What is given here? The 4 plus 3i. 4 plus 3i. So which is the modulus z is equal to, which is the root the 4 square plus 3 square. Am I right? Which is equal to, this is 16 plus 9, which is equal to the 25, which is 5. The modulus z is equal to what? 5. So therefore, formula apply பண்ணுங்க. The 4 plus 3i. Root 4 plus 3i is equal to plus or minus the root modulus z equal to how much? 5. Find it பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? Plus a is equal to, this is a, this is b. So a வந்து 4 divided by 2. So plus I, the b value 3, right? So 3 by the modulus 3. The root z, modulus z is equal to the 5. So 5 minus the a value 4. This is a, this is b, right? So 4 divided by 2. So which is equal to plus or minus root 5 plus 4, 9. 9 by 2 plus I, the 3 by 3. The root 5 minus 4, the 1 by 2. This can be written as plus or minus 9 root at the 3. 2 root at the, so 3 by root 2 plus I. It will be cancelled.
So which is 1 by root 2. This is the square root of 4 plus I3, or this is 3I. Square root of 4 plus 3I equal to plus or minus 3 by root 2 plus I 1 by root 2. This is the answer. புரிஞ்சுதுங்களா? இப்போ அடுத்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம். Second point in 10th problem in exercise 2.5. Find the square root of. For கவனிங்க, what is given? The z is equal to minus 6 plus the 8i. So the modulus z is equal to, which is the minus 6 the whole square plus 8 square is equal to, which is the 36 plus 64, which is the 100, which is equal to what? The 10. This is modulus z. Now the square root of formula, the a plus ib is equal to, which is the plus or minus the root modulus z minus, plus a by 2, right? Plus I b by modulus b, the root modulus z minus a by 2, right? Here the a plus ib means, which is minus 6 plus the 8i, which is equal to plus or minus root modulus z is equal to what? The 10 plus the a value minus 6 by 2 plus I, the b is equal to 8 by the modulus 8, root z 10 minus a value the minus 6, right, by 2. So which is equal to the plus or minus the root, this is 10 plus into minus, minus 10 minus 6 by 2 plus I, this is 8 by 8, right? Modulus 8 means 8. The root, which is 10, this is 10 plus 6 by 2, is equal to plus or minus root 10 minus 6, 4 by 2 plus I, which is cancel. This is 10 plus 6, which is what? The 16 by 2. This can be written as cancel panna root 2 plus I, which is 8, root 8. So this is plus or minus root 2 plus I. Root 8 can be written as 2 into root 2. இப்போ ஒரு root 2 வெளியே எடுத்துலாம். Plus or minus root 2 into the 1 plus I2. This is the answer. புரியுதுங்களா? இப்போ next problem பார்க்கலாம். See the third point. In 10th question, in exercise 2.5, find the square root of. So same procedure. So what is given is that the minus 5 minus 12i, right? So the modulus z is equal to the root minus 5 square plus minus 12 square, which is the root, this is 25, the 144, இல்லையா? So add பண்ண எவ்வளவு வரும்? The 169, which is 13. Modulus z is equal to 13. The square root formula, root, the a plus ib is equal to plus or minus the root, the modulus z plus a by 2 plus I, the b by the modulus b, the root modulus z minus a by 2, right? Now this can be written as, so here what is a plus ib means, the a plus ib, which is, this means the root minus 5 minus 12i, which is equal to the plus or minus root, what is here? Modulus z value 13, the 13 plus the a value, a is equal to, what is that here? Minus 5, the minus 5 by 2, right? So plus I, the b is equal to what? B is equal to minus 12, the minus 12 by modulus minus 12 into, this is modulus z, the 13 minus a value, the minus 5 by 2, which is equal to plus or minus root 13, plus into minus, minus 5, 13 minus 5, the 8 by 2 plus I, minus plus into minus, the minus, so minus the 12 by, which is modulus minus 12 plus 12, right? This is 13, minus into minus plus 5, this is 18 by 2, which cancel. Plus or minus, இதை cancel பண்ணா
root 4 minus I into this is root 9, right? So which is equal to plus or minus root of 4 is equal to 2 minus root 9 3 into this I. So which is the answer? The plus or minus 2 minus 3i, right? புரியுதுங்களா? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா கமெண்ட்ஸ்ல எழுதுங்க. உங்களுக்கு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. Thank you.